Okie dokie. Yeah, because that's what they see, isn't it? That's right. چند نفر براتون نشون میده؟ Okay. Is it? Oh, well, good guess. Yeah, okie dokie. Thanks, Martin. Great stuff. Yeah, get 1 to 2 people joining us. That's good. I think my picture is frozen. It has, hasn't it? You've been, you've been in the same position for a little while now, Meysam. Yeah. Oh no. Oh, there you go. You're moving again. Yes. That's good. Yeah. We've got a few more people joining now, so that's good. Some names I don't recognise. I take it it's raining up where you are, Meysam, as well, is it, at the moment? Yes, it is. Yeah. Started an hour ago. Okay. We'll just give it a moment or two. There's still 1 or 2 people joining, and then we'll make a start, I think. All right, shall we make a start then? Yes. Just to say, it's really good to be with you all. It's a pleasure to meet with you tonight as we come to look at God's Word together. I recognise some of the names. I don't recognise all of them. My name's Simeon, so I look forward to looking at an aspect of the Bible with you tonight. عصر همگی بخیر. خیلی خوشحالیم که دوباره هستیم با هم. البته خب دوباره از راه دور همچنان اسم بعضی ها رو میشناسیم، ولی خب یه سری هم خب نمیشناسه برادر سیمیون، اما خب امیدواریم جنبه‌ای از کتاب مقدس که ما بررسی میکنیم مفید باشه. So if we can just pause for a moment, we'll
open with a word of prayer to God in heaven. با دعا به درگاه خدای آسمانیمون باز کنیم جلسه. Almighty God, the creator of the heavens and the earth. ای خدای قادر، ای خالق آسمان ها و زمین. You who are in control of all things. تو کسی هستی که کنترل همه چیز رو در دست داری. We thank you that you have revealed yourself to us in your word. شکرگزاریم که همه چیز رو در قالب کلمات و سخنانت بر ما آشکار کردی. And we thank you that we have the privilege and the opportunity and the freedom to think about your word tonight. و سپاسگزارتیم که افتخار، فرصت و شانس اینو داریم که راجع به خلقتت و راجع به کلامت فکر کنیم. And particularly that we can think about the wonderful promise that you have made regarding the return of Jesus Christ. و به خصوص به ویژه راجع به یکی از قولهای تو و وعده‌های تو که مربوط به بازگشت مسیح روی زمین میشه. Please be with us in our reading and learning and understanding of your word. لطفاً هر لحظه با ما باش در خوندن و فهمیدن کلامت. That we might appreciate you and the Lord Jesus Christ and your message better. و باشه که ما هرچه بهتر و بهتر تو از تو و عیسی مسیح قدردانی کنیم. We offer our prayer of thanksgiving for this time in the name of Jesus Christ. دعامون رو به درگاهت و شکرگزاریمون رو در نام عیسی مسیح خواستاریم. Amen. آمین. Good. Well, last occasion you looked at the fact that Jesus Christ is going to return to the earth. جلسه پیش بحث کردیم راجع به این که این حقیقته که یک حقیقت بررسی کردیم، حقیقی بودن در واقع این موضوع رو که عیسی مسیح روزی به روی زمین برمیگرده. Tonight we're going to look at some of the reasons why we believe the return of Jesus Christ is very near. و امشب در ادامه در واقع تو دل همون موضوع دیگه بررسی کنیم یه سری از عواملی رو که دلیلن برای ما که ما میگیم بازگشتش نزدیک. And as always, we look at the evidence that the Bible, God's word, gives to us in this respect. و در واقع اینم وقتی تو دل این موضوع بررسی کنیم به این میرسیم که پس خود این کتاب هم یک شاهدیه بر این بازگشت. So if you've got your Bibles there, I'd like you to turn to the Gospel record of Matthew and chapter 24, please. بیایید به کتاب مقدس اگه جلو دستتون دارید متی باب 24. Because we need to be clear that it's not up to me, and I couldn't, if I wanted to, predict the day and the hour when Jesus Christ is going to come back to the earth. چون میخوایم اینجا چیزی رو بررسی کنیم تا اثبات بشه که به من و شما نیست، یعنی بر ما نیست که بدونیم مثلا اون تایم دقیق بازگشت عیسی مسیح. We're not asked to do this, and I can't do this. اما خواسته نشده که اصلا اینو بدونیم و نمیتونیم هم بدونیم. So if you're in Matthew 24, let's just read verse 36. آیه 36 رو میخونم، صفحه 1290 متی 24. هیچ کس آن روز و ساعت را نمیداند جز پدر، حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند. Thank you. And this passage is referring to the nearness of Jesus' return to the earth. و این یه جوری ارجاع میده این متن ما رو به نزدیک بودن بازگشت عیسی مسیح. So a lot of Jesus' teaching and the parables and so on and so forth were to do with the return of Jesus. و خیلی از تعالیم مسیح، خیلی از مثل‌هایی که استفاده میکرد همشون در دلش این مفاهیم رو داشت. Main reasons
why we believe the conditions that we see in the world around us are perfect for the time of Jesus' return. و امشب میخوایم 3 دلیل عمده رو بررسی کنیم که میگه چرا شرایط دنیا الان ایدئاله برای بازگشت مسیح و میگه که نزدیک اون. Which should both make us excited و ممکنه که هر دومون هیجان زده بشیم. And also give us a message that we need to look into the word and look into God's purpose soon, now. و ممکنه این پیام هم برای ما داشته باشه که خیلی زود همین الان دیگه باید در واقع کند و کاو کنیم تو این کتاب. So, the 3 things. The first one is we're going to look at Israel as a sign that Jesus, we're at a point on earth when Jesus can return because of Israel, and I'll explain that in a moment. The second point is when we look at the world as a whole, that we're at a point in the world where most people, sadly, reject God. And the third point is when we look at the problems in the world. 3 دلیل عمده ما چی هستن؟ اولین دلیل اسرائیل، خود کشور اسرائیل، ملت اسرائیل که الان توضیح میدیم که خود بودن این گواهی بر بازگشت مسیح. دومیش اینه که کل دنیا اکثریت انسان‌هایی که اگه در کل دنیا رو در نظر بگیم، کل کره زمین رو، خدا رو رد میکنن، یعنی خدا رو دیگه این روزها رد میکنن. و سومیش مشکلات و سختی‌هایی که الان روی کره زمین است. So there are many references and prophecies dealing with the nation of Israel in the scriptures, and many of them dealing with the fact that Israel, through their rejection of God, would be scattered throughout the nations of the world, but also many prophecies saying that they would also be regathered in what's termed the last days, i.e. the days just before Jesus' return. خیلی متن و نوشته هست تو کتاب مقدس، چه حالا پیشگویی چه همینطور، که راجع به این صحبت میکنه. به خاطر رد کردن خدا توسط اسرائیلیان روزی میرسه که اونها پراکنده میشن و روی زمین، و روزی هم میرسه که همشون دوباره از طریق پیشگویی ها و از طریق خواست خدا دوباره جمع میشن، و اون موقعی که جمع میشن و دوباره یک ملت رو تشکیل میدن، اون روز در واقع نزدیک به ایام آخره، یعنی بازگشت مسیح. So the Bible makes it very clear that the Jews as a nation had to be back in their country of Israel before Jesus can return. یعنی واضح و خیلی آشکارا کتاب گفته که یهودیان باید قبل از بازگشت عیسی مسیح برگردن و جمع بشن دور هم. Now, for the period of nearly 2,000 years since the first century up until very, very recently, the 1900s, Jesus, it wouldn't have been possible in that sense. It wouldn't have been appropriate, wouldn't have been right for Jesus to return, because the Jews have been scattered throughout the world for 2,000 years. تا همین 100 سال پیشش تقریبا، تازه کمتر، حالا الان دقیق تر میگیم، نمیتونستیم بگیم که زمان بازگشتن عیسی مسیحه، چرا که اسرائیلی هنوز برنگشته بودن. So a great sign has now happened, and we're not going to, it's a subject in its own right. There's so much we could talk about. Suffice it to say that they are back in their land, which now scripturally allows for the rest of the events to take place. و الان میتونیم دیگه اینو بگیم وقتی که حالا برگشتن و اون یکی از علائم و دلایل اصلیش اتفاق افتاده، بقیه اتفاقها دیگه تقریبا افتاده و خیلی نزدیک. Turn to the prophet Jeremiah chapter 30, please.
بیایید به ارمیا باب 30 and verse 3. So this is talking about Israel, how they were taken into captivity, but it's prophesying of a time when they would come back out of captivity back to their own land. به صفحه 1014 این زمانی نوشته شده که به اسارت برده شدن یهودیان و داره زمانی رو میگه که از اسارت خارج شدن و برمیگردن به سرزمینشون. زیرا خداوند میفرماید که اینک ایامی میآید که سعادت را به قوم خود اسرائیل و یهودا باز خواهم گردانید و ایشان را به سرزمینی که به پدرانشان بخشیدم باز خواهم آورد تا آن را به تصرف آورند. این است فرموده خداوند. Notice it says not just to anywhere, but to the land of their fathers, where Abraham, Isaac and Jacob lived, Israel. و دقت کنید که نمیگه به هر جایی برمیگردونم، که دقت پیشگویی رو در نظر بگیرید. داره میگه به سرزمینی که به پدرانشون بخشیدم، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. Now turn to another prophecy, please, Ezekiel chapter 37. بیایید به حزقیال باب 37. And we're going to read verse 21 and 22. 21 و 22 صفحه 1117. بدیشان بگو خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید: اینک من بنی اسرائیل را از میان ملت‌هایی که به میان آنها رفتند برگرفته ایشان را از هر طرف جمع خواهم کرد و به سرزمین خودشان باز خواهم آورد و آنها را در آن سرزمین بر کوههای اسرائیل یک ملت خواهم ساخت و یک پادشاه بر آنان سلطنت خواهد کرد و دیگر دو ملت نخواهند بود و به دو مملکت تجزیه نخواهند شد. So verse 22 clearly states, and I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel. و آیه 22 رو دقت کنید، داره میگه 22 بود یا 32 22 که میگه یه دونه ازشون یه ملت میسازن بر کوه. And I just want to make the point that though I'm talking about Israel and coming back as a country, etc., I just want to be very clear and say that we're not politically motivated in the things that we say. It's not that we're politically aligned to Israel, but nevertheless, God has used Israel as a sign in the Bible for us. و دوست دارم این نکته رو همین الان اینجا بگم که علیرغم این که دارم راجع به بازگشت اسرائیل به عنوان علائم آخر زمان صحبت میکنم، به هیچ وجه باز هم مثل همیشه تکرار میکنیم که ما از نظر سیاسی ساپورت نمیکنیم اسرائیل و هیچ اتحاد سیاسی باشون نداریم و فقط اسرائیل رو به عنوان یک نشونه در کتاب مقدس میپذیریمش. So to the observer, it was absolutely amazing, and many have called it a miracle, that the state of Israel came into existence against all odds in 1948. و به عنوان مشاهده‌گر فقط واقعا مثل خیلی از انسان‌های دیگه معجزه‌وار بود این بازگشت اسرائیل به سرزمینشون در سال 1948 و تأسیس دوبارش. But in a way, Bible readers weren't surprised because this is what the prophecies had said. One day, after 2,000 years, they'll be back in their land. And it's just an amazing fulfillment of Bible prophecy. و خب از طرفی هم خارق العاده است و حیرت انگیزه که 2000 سال پیش همچین چیزی رو کتاب مقدس عنوان کرده. Come with me to the New Testament now, Luke chapter 21. بیایید به عهد جدید، لوقا باب 21. Now Jesus himself was the greatest of all prophets. Sometimes we forget that Jesus was a prophet, but he was a prophet. And he prophesied concerning Israel and Jerusalem too. خود عیسی مسیح هم در نظر داشته باشیم، ما خیلی وقتا یادمون میره که خود مسیح پیشگوترین پیامبر بوده و خودش هم راجع به اسرائیل بارها پیشگویی کرده. Soon after Jesus' day in AD
66 to 70, the Romans took Jerusalem, took it captive, renamed it, and really it has been in the hands of other nations until very recently. و بعد از صعود مسیح سال 66 بعد از مسیح تا 70 میدونید که رومیان کلاً گرفتن اورشلیم رو، اسرائیل رو کلاً گرفتن و همه یهودیان به اسارت رفتن، پخش و پلا شدن تو دنیا تا همین اواخر. So if we could read verse 23 and 24, Meysam, of Luke 21, please. آیه 23 و 24 رو میخونم. صفحه 1369. وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها، زیرا مصیبتی عظیم دامنگیر این سرزمین خواهد شد و این قوم به غضب الهی دچار خواهد گشت. به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان همه قوم‌های دیگر به اسارت برده خواهند شد و اورشلیم لگدمال غیر یهودیان خواهد گشت تا آنگاه که دوران غیر یهودیان تحقق یابد. Thank you. So there it tells us that the people of Jerusalem would be led away captive into all nations, and that Jerusalem would be trodden down of the Gentiles, of other nations, until, and that's a key word, until the times of the Gentiles be fulfilled, until God says, right, the Gentiles now are not going to have Jerusalem, and it's going to go back into the hands of the Jews. پس داره میگه کل یهودیان میرن پخش میشن سر تا سر دنیا و کلا اورشلیم لگدمال میشه، تا این نکته مهمش این تاه که داره میگه تا آنگاه، تا کی؟ تا زمانی که خدا دیگه بگه بسه از این که اسرائیل دست غیر یهودیان باشه، زمان غیر یهودیان دیگه تموم شه و خدا بیاد بگه که دیگه اورشلیم و اسرائیل برگرده به خود یهودیان. And that's been exactly the case. So for something like 2,000 years, Jerusalem became just an insignificant town in Israel, occupied mainly by non-Jews. و خب اتفاق هم افتاد دیگه، همینطور هم شد و تا همین اواخر تا قبل اینکه برگردن اورشلیم که اصل اسرائیل بود در واقع همش دست غیر یهودیان بود دیگه. But what we find very interesting, Jesus said until, didn't he? So there's going to be a day when it's going to be back in Jewish hands. And in 1967, that exactly happened. The Jews took Jerusalem again. و 1967 این اتفاق افتاد دیگه و همینجاش قشنگ میکنه این پیشگویی که مسیح خودش میگه تا آنگاه، یعنی پس یه زمانی مقرر شده بود برای اینکه برگردن یهودیان به اورشلیم و این اتفاق 1967 افتاد. Right, just one more reference in this section and it's Zechariah 14, please. آخرین مطلبی که تو این بخش اول یعنی اسرائیل بعد بخونیم زکریا 14. You might have looked at this last week, I'm not sure. No, we didn't. You didn't, okay. So the point of looking at this chapter, Zechariah 14, is to show that in the last days all the nations are going to come against Jerusalem to attack it. So by definition, Jerusalem has to be in the hands of Israel again for nations to come and attack Israel and Jerusalem together. So they have to be in the hands of Israel. There has to exist an Israel, if you see what I mean, in the world for the nations to attack it. But it's at this time when the nations do attack Jerusalem and Israel that verse 3 and 4, Jesus returns. پس چیزی که زکریا داره میگه تو روزهای آخر بازگشت مسیح دوباره غیر یهودیان به یهودیان در اسرائیل حمله میکنن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یهودی باید تو اسرائیل باشه که کشورهای دیگه علیهش حمله کنن دیگه. پس این خودش تو دلش داره این تاییدو که یه روزی دوباره یهودیان برمیگردن به اسرائیل. ولی خب این دفعه که بیان حمله کنن لطفاً این بار عیسی مسیح برمیگرده. Verse 3 and 4, yeah? Yes, please. صفحه chapter 14. Yep. 1242.
آیه 3 و 4 آنگاه خداوند بیرون آمده بر ضد آن قوم‌ها خواهد جنگید آنگونه که در روز نبرد می‌جنگد در آن روز پاهای او بر کوه زیتون که مقابل اورشلیم به جانب شرق است خواهد ایستاد و کوه زیتون از شرق تا غرب به دو نیم شده دره عظیمی پدید خواهد آورد نیمی از کوه به جانب شمال و نیمی دیگر به جانب جنوب حرکت خواهد کرد. So, we as Bible readers are looking and keeping an eye on the Middle East very carefully. And I think all of us know there is a lot of tension in the Middle East at the moment with Israel and surrounding nations. And we are watching and waiting very, very carefully to see what happens and when the nations decide to attack Jerusalem. And though none of us like warfare in its own right, the positive point of this is that we know that such a battle will herald the return of Jesus Christ. و به عنوان خواننده های کتاب مقدس به عنوان مطالعه کننده های کتاب مقدس ما دائما چشمون به خاورمیانه است دائم اخبار رو دنبال میکنیم و منتظر وقایع ریزی میدونیم که تنش‌ها و اتفاقات زیادی اونجا میفته منتظریم که این حملاتی که پیشگویی شده اتفاق بیفته البته حق نیست که بخوایم همچین چیزی بخوایم اما خب میدونیم که خوب نیست ظاهر موضوع این که منتظر جنگ باشی اما خب این ختم میشه به بازگشت مسیح و برای ما قشنگ. So that's one reason why we feel the time is right to expect the return of Jesus soon. پس این یکی از 3 دلیل بود بررسی کردیم که توقع داریم زمان برگشتن مسیح نزدیک باشه. I'd like to move on to point 2 now as to why we believe the nations and the world as we see it is an appropriate time for Jesus to return or very soon. دومین دلیل گفتیم که دوم دلیل مردم روی کره زمینن که به شدت نامناسب رفتارشون برای بودن یعنی برای ادامه و وقت برگشتن مسیح هست. I'd like you to turn to 2 Timothy in the New Testament, please. بیاید به دوم تیموتائوس عهد جدید 1560. And this second area that we're briefly going to consider is about how when we look at the world around us now, you know, whether it be in Manchester where I am or wherever, sadly we see by and large a rejection of God, of Jesus Christ and of his word. People don't want to know about God. هر جای این دومین در واقع دلیلی که می‌خوایم بررسی کنیم بابت برگشتن مسیح که هر جای دنیا چه منچستر چه هر جا فرق نداره اغلب مردم دیگه علاقه‌ای بسن به دونستن و شناختن خدای مسیح و خود مسیح و کلام خدا ندارن. And the Bible tells us when these are the conditions, when people don't want to know about God, that's when I'm going to send Jesus Christ back to the earth. و اینجاست که خدا میگه وقتی این زمان رسید زمانی که مردم دیگه دلشون نخواست راجع به من بدونن همون موقع است که من مسیح رو برمیگردونم. So could we read verse 1 to 4 and just as Meysam reads these words, just think to yourself, are these words descriptive of what we see in the world today? Sorry, chapter? Sorry, this is 2 Timothy 3, verses 1 to 4. And okay. I just want people to ask themselves as you read through it, Meysam, does that sound like what we're seeing around in the world today? Because it starts that these are the last days in verse 1. چون راجع به روزهای آخره این چیزی که دارم میخونم باب 3 آیه 1 تا 4 دوم تیموتائوس 1562 همینطوری که من میخونم فکر کنید با خودتون که آیا این واقعا همین شرایط اطرافمون هست، آیا این دنیای امروزیمون هست یا نه. اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد. مردمان خودپرست، پول دوست، لافزن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک،
بی عاطفه، بی گذشت، غیبتگو، بی بندوبار، وحشی، دشمن نیکویی، خیانتکار، بی مبالات و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. I feel that those verses are very descriptive of the world we live in today. خودم شخصا احساس میکنم که این جملات، این 4 تا آیه خیلی خوب توضیح میده دنیایی که من الان دارم توش زندگی میکنم. And in verse 1 it says that it's these sorts of things that will exist in the last days, i.e. just before Jesus comes back. و این 4 تا آیه داره میگه اگر دیدید اینا اتفاق افتاده دنیاتون بدونید که زمان بازگشت مسیح. Can we just read verses actually 1 to 4 of chapter 4 now, please? So 2 Timothy chapter 4 and verses 1 to 4 again, please. باب 4 حالا میخونم آیه 1 تا 4. Same book, 2 Timothy. Can you hear me, brother? Yes? Yeah. Sorry, was it 2 Timothy again? Yeah, 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 again. آره همون دوم تیموتائوس باب 4 1 تا 4. در برابر خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و نظر به ظهور او پادشاهیش تو را مکلف می‌سازم که کلام را موعظه کنی و به گاه و بیگاه آماده این کار باشی و با صبر بسیار و تعلیم دقیق به اصلاح و توبیخ و تشویق بپردازی، زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که به گوش‌هایشان طالب شنیدن آن است از آنان بشنوند و از گوش فرا دادن به حقیقت روی گردان شده به سوی افسانه ها منحرف خواهند گشت. So again, as Paul writes to Timothy, he's saying these are the conditions that will exist just prior to Jesus' return. People will be listening to all sorts of views and opinions and ideas of the world. Isn't that exactly the world we live in? You know, that my opinion is as good as your opinion, but there's no truth anymore. And that's what it says. You know, verse 4, they shall turn away their ears from the truth, the real things of God, and just have all sorts of their own ideas. و این حرفاییه که خب پولس به تیموتائوس داره میزنه و خب داره میگه زمانی که دیدید این اتفاقا داره میفته، به حیات و رسیدن این اتفاقا رسیدید، اینکه مردم بیان همدیگر رو تایید کنن بگن خب تو خوبی منم خوبم. آیه 4 داره میگه دیگه، ولی حقیقتی نباشه این وسط، هیچ کدوممون درست نگیم. اون زمانه که ختم میشه به بازگشت مسیح. So we're being told by God through his word, when we see this sort of world around us that we've read both in chapter 3 and chapter 4, know that the return of Jesus is going to be very nigh, because the world is in such a bad state that it will absolutely need Jesus Christ to return. و از طریق کلام خدا خوندیم دیگه، الان به ما گفته شده باب 3 باب 4 تو دوتاش هم تقریبا مشابه بود. وقتی به این شرایط و اتفاقات پیرامونتون رسیدید بدونید که بازگشت مسیح نزدیک. I'd like you to turn to 2 Peter chapter 3, please. بیایید به دوم پتروس باب 3 صفحه 1603. So in 2 Peter chapter 3, again it talks about the last days, and we believe that to be the days just before the return of Jesus Christ. And it shows us another behavior of people in the last days. دوم پتروس هم باب 3 دوباره همینه، داره راجع به روزهای آخری صحبت میکنه که ختم میشه به بازگشت مسیح و دوباره داره راجع به یه سری رفتارها صحبت میکنه از مردم که تو این ایام اتفاق میفته. And we see pretty much exactly what is being said in verse 3 and 4, both
in our world that, you know, the man on the street, as it were, and also in the scientific world, denying the return of Jesus Christ. So could we just read verse 3 and 4? آیه 3 و 4. قبل از هر چیز بدانید که در ایام آخر استهزا کنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو به امیال پلید خود خواهند بود و استهزا کنندگان خواهند گفت پس چه شد بعد آمدن او؟ از زمانی که پدران ما به خواب رفتن همه چیز همان گونه است که از بد به آفرینش بوده. و اینم گفتش برادر که چه از نظر دانشمندان چه از نظر آدم‌های عادی در واقع این انتقادها میشه. So here the Bible describes people in the last days as mocking God. They're saying, don't be ridiculous. Jesus Christ isn't going to return. Everything is continuing exactly the same as it has for the last thousands of years. Nothing's going to change. Jesus isn't coming back, and that sort of person will exist in the last days. و راجع به آدم‌هایی که در این ایام آخر زندگی خواهند کرد اینجوری توضیح داده شده که اغلب میان استهزا میکنن و میان آدمایی که میان مسخره میکنن و میگن بابا این مزخرفا دیگه نگید. مسیح کیه؟ کی میخواد برگرده؟ همه چی همینجوری که از ادامه پیدا خواهد کرد. But as a bit of a warning, God through Peter says, don't think like that. Just in case you've forgotten, remember I visited the earth many thousands of years ago again, in more than once actually. But verse 5 and 6 alludes to the time of Noah, when God judged the world because of their rejection of him and the violent state of the world and everything that we see around us now. So God says, look, I judged the world once in the days of Noah. All things don't continue as they were, and I'm going to judge the world again. ولی خب کلام خدا از طریق پتروس داره ما میگه که یک بار دیگه قضاوت خواهد کرد خدا، همونجوری که تو آیه‌های بعدش داره میگه، همونجوری که تو زمان نوح یک بار مردم خدا رو رد کردن و من قضاوت کردم و داوری کردم و حکم دادم، یک بار دیگه هم این کار رو خواهم کرد. Just come to the Gospel record of Luke in chapter 17. بیایید به لوقا باب 17. So this is the last reference in this section that I want to look at. این هم آخرین جایی که تو این بخش دوم که راجع به وضعیت گناهکاری و وضعیت بد دنیا بود، این آخرین آیه. Now we've just seen how in Peter the writer reminds them of what happened in the days of Noah to say, you know, God is well able to intervene in man's world as he is going to with sending Jesus. So Noah is mentioned here by Jesus as also as a reminder of what's going to happen when Jesus comes back. و خوندیم تو دوم پتروس همونجور که یادآوری شد در نامه پتروس که چجوری زمان نوح اتفاق افتاد و خدا تشریح شد به کسی که کاملا قادر و تواناست که بخواد دخالت کنه هر زمانی که بخواد. از زبان خود مسیح هم این رو خواهیم شد. So Meysam, could we read from verse 26 to 30 please? آیه 26 تا 30 صفحه 1363. روزهای پسر انسان همچون روزهای نوح خواهد بود. مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند تا آن روز که نوح به کشتی درآمد. آنگاه سیل برخاست و همه را هلاک کرد. در زمان لوط نیز چنین بود. مردم سرگرم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت بودند. اما روزی که لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک کرد. روز ظهور پسر انسان نیز به همین گونه خواهد. Thank you. So what this is telling us is saying, look, what happened in the days of Noah just before God intervened and judged the world then is that men and women were going about their business, and there's nothing necessarily wrong with eating and drinking and getting married and so on and so forth. But
it was to the complete exclusion of God, their creator. They didn't want to know God. They were going about their lives, but just weren't interested in God and his purpose and his coming kingdom at all. And in fact, when Noah preached to them about the things of God and the things of salvation, they rejected Noah. And so God had to judge that world. و چیزی که داره اینجا میگه نگاه کنید زمان نوح هم همین بود. قبل از اینکه اصلا اون اتفاق بیفته چه جوری بود زندگی؟ همه عادی بود دیگه، کار خودشونو میکردن، زن میگرفتن، زندگی میکردن. اما خب چیزی که بود کاملا برخلاف خدا بود تمام حرکاتش و اصلا قبول نداشتن، کاملا پشت کرده بودن به خدا. و علیرغم اینکه نوح خیلی موعظه کرد و خیلی بشارتشون داد و هشدار داد که خدا میخواد در واقع حکم بده و قضاوت کنه، اما گوش ندادن و اون بلا سرشون. And God says it's going to be exactly the same just before Jesus returns. People are going to be going about doing this, doing that, to the complete exclusion of wanting to know anything about God or keeping his ways and his laws. و در زمان بازگشت مسیح هم دقیقاً همین جوری خواهد بود. انسان‌ها جوری رفتار میکنن که دیگه فقط قوانین خودشون مهمه، دوست ندارن اصلا بدونن راجع به حرف خدا و هر راهی که خودشون تصمیم بگیرن رو ادامه خواهند. And as we look around on the world about us, that's exactly what we see today. و وقتی به پیرامون و دنیا اطرافمون نگاه کنیم دقیقاً داریم همین رو میبینیم. Which is of course is very sad, in that God has created us and gives us breath every day, that people just reject God and don't want to know about him. که خب متاسفانه خیلی هم غم انگیزه این ماجرا، چرا که خب خدایی که ما رو آفریده و هر روزه داره ما زندگی و برکت میده نخواهیم بشناسیمش. Now, can you turn to Luke 21, please? This is our last, last but one reference, and this is section 3 now, the third aspect. So we've looked at Israel as a sign that we can expect Jesus soon. We've looked at the world and its moral standards, if you will, that we're living in times when we would expect Jesus to come again, when the world has largely rejected God. So this third section, it's a very brief section. We're just going to consider what's happening on the world stage, really, to indicate that the time is right for Jesus to return. خب این رفتیم بخش سوم، بخش اول و دوم بررسی کردیم دیگه. بخش اول راجع به اسرائیل بود به عنوان گواه و شاهدی برای اینکه اومدن مسیح نزدیک. دومم یه جورایی میشه گفت استانداردهای اخلاقی رو بررسی کردیم که چطور زمان نوح همینطوری بود و زمان بازگشت مسیح هم دنیا به بدترین بدرفتاری ها و بی اخلاقی ها دوچار میشه. و سومیش هم الان میخوایم با هم بررسی کنیم. So we read verse 24, didn't we, when we were in Luke 21 a few minutes ago. I'd just like to read verse 25 of Luke 21 now through to 28, please. 25 to 28. آیه 25 تا 28، یعنی سومی هم که خیلی کوتاه‌تر از بقیه می‌خوایم ادامه بدیم. این بحث شرایط دنیا خواهد بود دیگه. همون لوقا 21 آیه 25 تا 28 رو می‌خونیم. نشانه‌هایی در خورشید و ماه و ستارگان پدید خواهد آمد. پسر بر زمین، قوم‌ها از جوش و خروش دریا پریشان و مشوش خواهند شد. مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود از فرط وحشت بیهوش خواهند شد، زیرا نیروهای آسمان به لرزه در خواهد آمد. آنگاه پسر انسان را خواهید دید که با قدرت و جلال و عظیم در ابری می‌آید. چون این امور آغاز شود راست بایستید و سرهای خود را بالا بگیرید، زیرا رهایی شما نزدیک است. Thank you. So just prior to the return of Jesus Christ, we can expect the conditions in the world amongst nations to be dire, to be very difficult. از توقعمون اینه که با توجه به این نوشته‌ها خیلی سخت باشه، خیلی کشنده باشه شرایط کره زمین قبل از اومدن مسیح. Look at verse 25.
So on the earth there will be distress of nations, okay, with perplexity. And that word has the idea of the loss for a way out of this situation. People are perplexed because they can't see any way out of this. نگاه کنید دیگه آیه 25 پریشانی و تشویش مردم روی زمین توصیف شده. الان هم انقدر شرایط سخت شده اینکه آدما دیگه نمیتونن از این شرایط بد خروج کنن و رهایی پیدا کنن از این شرایط سخت، باعث شده که همه‌شون مشوش بشن. And there's a figure here, isn't there, of the sea and the waves roaring, and that's a figure of the nations being tossed and turned about. Not like a nice, clear, flat sea. I don't know if you've ever been in the sea when it's tossing and turning and the waves. There's no structure anymore. There's no stability amongst the nations. و همه این حالت‌هایی که داره عنوان میکنه، مثلا یه دریایی رو در نظر بگیرید که خب وقتی دریا صاف نباشه هیچ ساختار منظمی دیگه نمیتونید پیدا کنید. چرخش ها هست، بالا پایین ها هست، امواج هست. این دقیقاً حالتیه که تو مردم میفته و مردم هم دقیقاً عین همین امواج پریشان و مشوش دریا میشه. But also at a more individual level. Look at verse 26. آیه 26 همون سطح فردیش هم داره در واقع عنوان میکنه. Men's people's hearts failing them for fear. Now I've seen the word fear in the news headlines quite a lot recently, particularly with COVID-19 and diseases, pandemics. People are absolutely fearful of what's happening. و داره بحث ترس رو میکنه و اگه نگاه کنید دیگه این خیلی تعمیم میشه دادش به اطرافمون، مخصوصا با اومدن کووید 19. خب کرونا که اومد خیلی شرایط ترس از بیماری ها و ویروس ها و اینا کاملا مشهود. You know, and it goes on, looking for those things which are coming on the earth, which are happening to the earth now. و منتظر اتفاقاتی هستن که خب الان داره در واقع میفته دیگه روی زمین. So I think both you and I know of so many troubles and difficulties and challenges that the earth faces at the moment. و خب میدونم که شما و من هممون میدونیم از تمام شرایط بدی که حاکمه بر دنیا و اتفاقات اسفناکی که داره میفته. Look at all the protests around that we're seeing at the moment in Hong Kong, in America, Britain, the Middle East, the violence that there is associated with them. اعتراضات رو نگاه کنید، تظاهرات، اعتراضات مردمی، هنگ کنگ، آمریکا، انگلیس، خاورمیانه، تمام اینها پر شده از اعتراضاتی که همش هم خشم درونشه. The anarchy in do you know the word anarchy? No. Meysam? No, sorry. So lawlessness in cities that have been taken over by the people and the police have to leave. How do you spell it? Anarchy, now you've got me. ANARCHY, I think, anarchy, which is another word for lawlessness. It's people are making up the rules themselves. Yeah. راجب اغتشاشاتی که الان داره، بی‌نظمی‌ها و اغتشاشاتی که خودسری‌هایی که مردم دارن الان که همش توسط پلیس داره متوقف میشه با خشونت بسیار. We could think of overpopulation. We can think of pollution. We could think of the earth's resources running out. و منظور در واقع اینم توضیح بدم که همون آنارشیسمه که ما حالا تو فارسی بهش میگیم آنارشیسم، یعنی چی میگن خودسر شده. طرف میدونید که آنارشیست، حالا کسایی که نمیدونن، مردم میان میگن که اعتراض میکنن و میگن حکومت رو میشه بدون دخالت دولت هم جلو بود و به اینا میگن آنارشیست ها. چیزهای دیگه هست، جمعیت، آلودگی هوا و خیلی مشکلات دیگه هست. So we feel that the words of Jesus are so appropriate, so true
of what we're seeing today. پس شرایط بازگشت مسیح میبینیم الان این شرایطی که داریم بسیار بسیار مناسب بازگشت مسیح، یعنی خیلی متناسبه اینجوری بگیم بهتر. But the good news is in verse 28. Let's look at that now. آیه 28 خب خبر خوبی داخلش هست. If we could read that together. چون این امور آغاز شود راست بایستید و سرهای خود را بالا بگیرید زیرا رهایی شما نزدیک است. You've read it. Yes. Okay. So it's at that sort of time in the world that we can expect the return of Jesus Christ. When mankind has really made such a bad job of the world and there's nowhere else to turn. پس گفتیم شرایط باید به جای منتهی شه که دیگه انقدر کارهای انقدر گند زده باشن آدما به دنیا که دیگه جای تغییر و جای چی میگن جبرانی نمونده باشه. But of course for you and for me there is somewhere to turn, and that is a way out, and that is to put our trust in God Almighty. اما خب برای من و شما جا برای پناه، جا برای تغییر و جبران هست، چرا که ما چشم دوختیم به قدرت خداوند. And know that he is soon going to send Jesus Christ back to the earth to establish his kingdom, which will be ruled with righteousness and with justice and with peace. و میدونیم که به زودی عیسی مسیح رو باز خواهد فرستاد خدا برای تأسیس پادشاهیش، پادشاهی که حکومت درونش حکومت پارسایی و عدالت و صلحه. So final reference is in Matthew chapter 24. If we can all turn there, please. و آخرین رفرنسی هم که میریم متی 24. 1290 فکر کنم باشه. 1289 90. So the wonderful thing is that God has given you and me the opportunity to make ourselves ready for the return of Jesus. یه چیز فوق‌العاده در دل همه حرفای مشکل، حرفای تاریک و تلخ اینه که خدا این فرصت رو به ما داده که انتخاب کنیم برای این نجات. And potentially to be a part of his wonderful new kingdom. و به طور بالقوه با این انتخابمون عضوی بشیم از اعضایی که قراره در پادشاهی خدا باشه. So I'm going to let the words of Jesus close our session in Matthew 24 and verse 44. متی 24 آیه 44. آره همون 1290. پس شما نیز آماده باشید زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید. So we have the opportunity to make ourselves ready for the return of Jesus through the reading of his word and through responding to his word in the way that God and Jesus have asked us to. پس میتونیم این انتخاب شدن رو با خوندن کلام و پیروی از مسیح، چیزی که ازمون خواسته شده انجام، چیزی که خواسته شده به نمایش بذاریم. So I'm going to stop there, but I'm very happy to take any questions that anyone may have or remarks that you may have as a result of tonight's topic that we've looked at. Okay, let me check. I think there's 3 questions. Yep. First one, just reading from. So have God had any plan for the Palestinians who had been before the Israel people on the promised land? So just repeat that, Meysam, please.
So is God have any plan for Palestinians Right. Okay. people or Okay. not? So Palestine. yeah. Okay. So good question. So God's promises that He made are actually for all nations. He chose Israel to be a particular witness to Him in the earth, but salvation is open to anyone in the earth from any nationality. I want to be very clear about that, on the basis of faith. And even Jews who want to be a part of God's kingdom have to accept it on the basis of faith. They're not going to be automatically in God's kingdom. So for anyone, whatever nationality, we're all equal. It is on the basis of faith in God and in Jesus Christ, according to His word, that we can have a hope of life in His kingdom. سوال خیلی خوبیه. سوال این بود که پس وضعیت فلسطینیا چی میشه الان؟ اونا که الان خب بالاخره قبل اومدن اسرائیل اونا تو اون سرزمین بودن دیگه، اونا پراکنده شدن، اونا اومدن، هر دو هم حق دارن واقعا به یه نوعی. و جواب اینجاست که فقط یک گواه و یک وسیله از اسرائیل و نجات برای همه است، تمام ملت ها. ولی خود اسرائیلیان، خود یهودیان هم باید انتخاب کنن. خود یهودیان باید پاسخگو باشن به دعوت خدا. تمام اونایی که رد کردن باید پاسخگو باشن مسیح رو. و اینجوری نیستش که اتوماتیک بگن خب یهودی‌ها انتخاب شدن، یهودی‌ها میرن دیگه تو پادشاهی خدا و نجات پیدا کردن و بقیه میمونن الله. نه، همه میتونن انتخاب بشن و این امید و این رهایی نجاته برای هم است، ولی از طریق ایمان هم هست، نه از طریق ملیت، قوم یا چیز دیگه. فقط وسیلش یهوده یه جورایی. And the second one is, please particularly explain to us what was the reason to choose that place as a promised land. Okay. I think he means geographically. I'm not sure. Right. Okay. So can you just come, in answer to that question, just come back to Deuteronomy chapter 7, please. بیاید به تثنیه باب 7. صفحه 231. Okay. So God wanted to work with a people to demonstrate His laws and His ways and His values, not only for the sake of those people, but for the sake of all nations who could see how His values and laws and commandments worked so well with a nation. And He chose, and that's why I go here, Deuteronomy, He chose Israel for that purpose. Not that they were special in any way, or better, or bigger, or faster, or greater, but that He could demonstrate His love, that others might respond of any nation. So yes, they were used as a witness amongst nations, and they happened to be the nation of Israel in the centre of the Middle East. So He chose them for His purpose. But again, I want to be very clear, the principles of salvation are exactly the same for Israelis, Palestinians, Iranians, English, whatever nationality we are. So just look at Deuteronomy 7, verse 6 to 8. Can we just read that, verse 6 to 8 of Deuteronomy 7? تصنیه باب 7 آیه 6 تا 8. زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید، او از میان تمامی قوم‌های روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید. خداوند از این رو دل در شما نبست و شما را برنگزید که از دیگر قوم‌ها کثیرتر بودید،
زیرا شما از همه قوم‌ها کم شمارتر بودید، بلکه از آن رو که خداوند شما را دوست می‌داشت و می‌خواست سوگندی را که برای پدرانتان خورده بود به جای آورد. پس خداوند شما را با دست نیرومند بیرون آورد و از خانه بندگی و از چنگ فرعون پادشاه مصر فدیه کرد. سوال این بود که و همون تو بحث انتخاب اسرائیل، چرا سوال دوم بود که چرا خدا اون کشور اسرائیل انتخاب کرد، چرا یهودیان؟ خیلی این سوال کلیدیه. یه ذرم خب برای ما با بک‌گراند ایرانی مقداری سوال تره، پررنگ تره. خیلی بحث شده راجبش تو کلاس ها. من همیشه خودم حالا حرف برادر سیمیون رو میزنم، همیشه اینو میگم اگه دانمارک رو انتخاب میکرد الان میخواستیم بگیم چرا دانمارک رو انتخاب کرد. اگه ایران رو انتخاب میکرد اونا میومدن گفتن چرا ایران رو انتخاب کرده. بالاخره بعد یکی انتخاب میشه. این یک. دوما این که خب برادر سیمیون میگه خدا یه آدماشو انتخاب میکنه که از طریق یه آدمایی قدرتشو نشون بده، ارزششو نشون بده، اینکه بیای سمت خدا رو بهت نشون بده. دیدید از وقتا یه آدمی وارد زندگی آدم میشه، زندگی آدم رو جابجا میکنه از طریق بالاخره یک شخصی، یک ملت، یک قومی باید یه سری چیزها به بقیه برسه. ولی نکتهش اینجاست خب چیزی که از طریق اسرائیل هست برای همه هست و اونها اتفاقا یکی از دلایلی که اسرائیل انتخاب شد، خدا میخواست به کل دنیا ثابت کنه که کوچکترین کشور میتونه بزرگترین اثر رو داشته باشه. این هم یه دلیلش. اتفاقا یه کشور کوچیک انتخاب کرد که خیال نکنن خدا مثلا میاد دست روی قومی بزرگ میذاره یا قدرتمند میذاره، ولی از طریق یه کشور کوچیک اومد کار بزرگ کرد. و اینم که یک کمی که همه جای کتاب گفته، الان هم اینجا خوندیم میگه پدرانتون دیگه. به هر حال تو دوره‌ای که همه آدمای بدی بودن ابراهیم آدم خوبی بود و خدا هم من همیشه گفتم بهش حال داد دیگه. خدا به ابراهیم وعده داد و گفت قوم تو رو، اگه یه آدم از یه ملت دیگه بود به اصغر قول میداد، به حسین قول میداد، به هر کی. به هر حال قرعه به نامه، به نظر من اینجوری بگیم اسرائیل رقم. So just another point on that, I've noticed in the chat it mentions perhaps I've got the wrong end of the stick there. It's talking about geographically. So if I can just say a couple of words on that, Meysam, that Abraham was given a promise that he would come to the land of Canaan and that he would have a seed that would inhabit that land through Isaac and through Jacob. And God geographically gave to the tribes of Israel, Jacob's sons, the borders of their tribes when they entered the land. So geographically it was given to the tribes which were the sons of Jacob when they entered the land of Israel. And we can read of those in Joshua. جغرافیاییش هم بگیم که چرا خدا حالا قومیشو گفتیم و چرا اون قسمت کره زمین. حالا دلیلش این بود که خب چون یکی از دلایل قبلی این بود که گفتیم به پدران یهود گفته، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بعد 12 نسلی که اومد از اسحاق و بعد از یعقوب اومدن شدن فرزندان اسرائیل. اون قومی که سرزمینی که خدا وعده داده بود، اون مرزبندیش تو یوشع میتونید کتابش بخونید، خب تو اون قسمت کره زمین اتفاق افتاده بود. و یکی همین که به نظر خود من کلا خاورمیانه، خب باغ عدن و بهشت عدنی که میگن اصلا خاورمیانه بوده و اتفاق خیلی هم میگن ایران بوده، حالا قسمت‌های از آبادان بوده، هر جا بوده. کلا گذشته خاورمیانه خیلی غنی‌تر از جاهای دیگه زمینه. حالا از نظر جغرافیایی هم، از نظر آب و هوایی هم از همه جای دنیا بهتره دیگه. Is that okay? Yes, can you support to back on. And the third question is, I think can read it. Apart from the Israel's government, which is not supported by us, can we support the Jewish people and encourage them to back on the Jerusalem where the God already promised to bring them back?
Right. Okay. Well, my answer, I guess, is I would like to encourage anyone, whether they are Jew, Gentile, whoever, to learn about the things of God. What we find, and this is my personal experience as well, that the Jews, it depends how they've been brought up, but the Jews themselves are often brought up with their own traditions and based on the Torah, the 5 books of the Bible, and don't want, by and large, to know about Jesus Christ. That's not to say all Jews reject Jesus, because there are some Jews which accept Jesus Christ in faith, and perhaps they do see the significance of the promises of the Bible. So my answer really is to say, yes, I'm happy to try and help the Jews understand what their heritage really is, looking forward to Jesus Christ, inasmuch I'm happy to say the same to anyone who is seeking salvation in Jesus Christ. و سوال این بود که ما که خب حالا ساپورت نمی کنیم اسرائیل، اما اوکی که اگه بخوایم اسرائیلیان و خود یهودیان رو تشویق کنیم و گوشزد کنیم راجع به قول‌هایی که خدا بهشون داده و بگیم که مثلا برگردن به سرزمینشون و منتظر این روز باشن. و جواب برادر سمیونه که قطعاً بله، و حتی بهترین جواب اینه که نه تنها یهودیان بلکه همه مردم رو من دوست دارم تشویق کنم برای اینکه بدونم چی در انتظارشونه. خب یهودیان با سنت خاصی بزرگ میشن، با تورات آشنا میشن، 5 تا کتاب اول رو خیلی هاشون قبول دارن. یه عده‌شون هستن که مسیح و عیسی رو به عنوان مسیح قبول دارن، ایمان دارن، همشون رد نکردن، اما خب عموماً با شریعت خاص خودشون بزرگ میشن، اصلا عهد جدید رو نمیخونن و واقعا نمیدونن چی به ارث بردن. از قولها، از وعده های خدا خبر دارن، ولی چرا که نه؟ جواب قطعاً بله است و نه تنها یهودیان بلکه همه دنیا رو میتونیم تشویق کنیم تا بدونن که چی میتونن به ارث ببرن. Thank you. Okay, is that all the questions, Meysam? Or? Yes, it was. Okay, well I hope those answers have been helpful. There's probably a lot more that could be said, but I hope that's been helpful. Thank you. Yeah. امیدوارم که جواب‌ها حالا مفید باشه. خیلی بیشتر میشد بگیم ولی زمان هم زیاد نداریم دیگه. ممنون. Okay. Would you mind, Meysam, perhaps closing the class in prayer? Yes. و دعا رو با دعا. Thank you. که جلسه رو با دعا تمام کنیم. ای پدر آسمانی ما، شکرگزارتیم و سپاسگزار بابت تمام نعماتت و این 1 ساعتی که مفید بود و خوندیم و دوباره مراجعه کردیم به جای جای کتابت و دلگرمی بود که بدونیم بازگشت پسرت نزدیکه. شکرگزارتیم بابت تمام نعماتت، سلامتی که تا این لحظه داشتیم و داریم تو این روزهای سخت و این روزهای مشکل و خطرناک. لطفاً این برکت ها رو برای ما ادامه بده، مواظب عزیزانمون باش، روزهای سخت رو بگذرون و دل همه رو شاد نگه دار. یه بار دیگه دور هم ما رو جمع کن تا راجع به نقشه و پلنت برای دنیا بخونیم و دعا میکنیم بالاتر از هر چیزی که زودتر نجات دهنده این شرایط رو برگردونیم. در نام استادم و سرورمون عیسی مسیح. آمین. Amen. Thank you, brother. Thank you, Meysam, for all your work yet again. No problem. Thank you. Okay. Okay. God bless. Yes, God bless you, Meysam. Yeah. God bless you. Bye. Thank you.